দাঙ্গা নয়, হিংসা নয়, নেই কোনো মারামারি, তবু দেখি বিশ্বজুড়ে কারফিউ হয়েছে জারি। স্কুল কলেজ, দোকান বাড়ি সব হয়েছে বন্ধ। বাতাসে ভাইরাস, বইছে শুধু আতঙ্কের গন্ধ। পরাক্রমী মানব জাতি মুখ ঢেকেছে মুখোশে, এই বুঝি গেল চলে প্রাণটা এক নিমেষে। বাঁচতে হলে বারে বারে হাতটা ধোয়া চাই, বিজ্ঞানীরাই বলছে আজ হতে সূচিবাই। হাত রেখো না আর হাতে, নিষেধ কর মর্দন, নমস্কারেই জানাতে হবে এখন অভিবাদন। নামছে শেয়ার, পড়ছে টাকা, ব্যবসা উঠছে লাটে, যুদ্ধ লড়াই করতে গিয়ে টান পড়েছে গাঁটে। টেলিফোনে কান পাতলে পরে দিচ্ছে হাঁচি কাশি, অদৃশ্য দানব ভয়ে কাঁপছে বিশ্ববাসী। জনগণ হিস্টেরিয়া, যেও না কো আর বীরে, রবির কথাই সত্যি হলো, একলা চলো রে। ঘুঁচে গেছে সব আস্ফালন, শ্রেষ্ঠ হওয়ার বড়াই। একলা মানুষ লড়ছে আজি, বেঁচে থাকার লড়াই। আসবে কবে, আসবে কবে সুদিন ফিরে, অপেক্ষা শুধু তারই। শিক্ষা কি কিছু দিয়ে গেল করোনা মহামারী? সদা সতর্ক থাকুন, সরকারি সমস্ত নিয়ম মেনে চলুন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। নমস্কার। বিশেষ ঘোষণা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা নদিয়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে কোভিড-19 এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ কয়েকটি বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। 23 মার্চ 2020 তারিখ বিকেল 5টা থেকে 27 মার্চ 2020 রাত 12টা পর্যন্ত কোনোরূপ গণপরিবহন চলাচল করতে পারবেন না। তবে হাসপাতাল, খাদ্যশস্য বা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি এর আওতার বাইরে থাকবে। 2. যে সকল নাগরিকগণ সম্প্রতি বিদেশ থেকে বা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে এসেছেন তারা নিজ ঘরের মধ্যে 14 দিন আবদ্ধ থাকবেন। 3. সমস্ত জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন বাড়িতেই থাকেন এবং অনিবার্য কারণ ছাড়া যেন বাড়ি থেকে বের না হন। সকল সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। 4. সকল দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, কারখানা, গোডাউন বন্ধ থাকবে। তবে রেশন দোকান, মুদি দোকান, সবজি বিক্রেতার দোকান, ফল, মাছ, মাংস, রুটি, দুধ এগুলি বিক্রয়ের দোকান যথারীতি খোলা থাকবে। 5. স্বাস্থ্য পরিষেবা, আইন শৃঙ্খলা, আদালত এবং জেল, সামরিক বাহিনী, বিদ্যুৎ, জল, সাফাইয়ের কাজ, ফায়ার পরিষেবা, টেলিকম, ইন্টারনেট, তথ্য প্রযুক্তি, ডাক পরিষেবা, ব্যাংক, এটিএম পরিষেবা সচল থাকবে। 6. পেট্রোল পাম্প, এলপিজি গ্যাস পরিষেবা, তেল সংস্থার গোডাউন বিপণন এদের সমস্ত কাজকর্ম যথারীতি সচল থাকবে। 7. বৈদ্যুতিন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদি দ্রব্য, খাবার সামগ্রী বাড়িতে সরবরাহের ব্যবস্থা সচল থাকবে। 8. ঔষধের দোকান, চশমার দোকান খোলা থাকবে এবং এগুলির পরিবহন ও বিপণন সচল থাকবে। 9. অত্যাবশ্যক পণ্য প্রস্তুতকারী সংস্থার কাজ যথারীতি চালু থাকবে। 10. 7 জনের বেশি কোথাও জমায়েত করা যাবে না। এই সকল নির্দেশাবলী অমান্য করলে ভারতীয় দণ্ডবিধি 188 ধারা অনুযায়ী আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ধন্যবাদ। आज विश्व भयानक स्थिति से गुजर रहा है। हम सभी के सामने
एक बहुत बड़ी घातक स्थिति आज उत्पन्न हो गई है कोरोना वायरस के रूप में। इस वायरस की अभी कोई औषधि व वैक्सीन व उपचार बाजार में नहीं आया है। हमारे चिकित्सक, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट की टीम पूरी तरह प्रयासरत है इसके वैक्सीन बनाने के लिए, इस वायरस को परास्त करने के लिए। अभी सावधानी ही वह हमारी सतर्कता ही इसका उपचार है। मैं मित्रों आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, कृपया कुछ दिन आप आइसोलेटेड रखें अपने आप को समाज से दूर रखें, अपने घर में रहे, आनंद पूर्वक रहे घर में, प्रार्थना करें संपूर्ण विश्व के लिए। इसी के तहत हम लोगों ने हावड़ा के डॉन बॉस्को के आसपास के एरिया में एक कैंप का आयोजन भी अलायंस क्लब की ओर से किया, जहां पे हमने सभी को जनता कर्फ्यू का पालन करने हेतु प्रार्थना की, विनती की। साथ ही साथ हमने सैनिटाइजर से सभी के हाथ की सफाई रखने के लिए विनती की, वह सॉप वितरित किया, मास्क वितरित किया, और जहां तक भी हो बूढ़े बुजुर्गों को घर में ही रखे, किसी भी कारणवश उन्हें अनजाने या और उन्हें स्पर्श से व्यक्तियों से दूर रखे। आप घर में टीवी देख सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं और अन्य कार्य में अपने आप को व्यस्त रखें। व्यर्थ में बाहर ना निकले, किसी चीजों को स्पर्श ना करें, यही प्रार्थना है। आप सभी स्वस्थ हो। धन्यवाद मित्रों। কবিগুরুর চরণাশ্রিত হয়ে কবিগুরুর পূজা পর্যায়ের একটি গান পরিবেশনের চেষ্টা করছি। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ও বন্ধু আমার। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ও বন্ধু আমার। না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ও বন্ধু আমার। বুঝি গো রাত পোহালো, বুঝি ওই রবির আলো, আভাসে দেখা দিল গগন পারে। সম্মুখে ওই হেরি পথ তোমারই রথ, পৌঁছবে না মোর দুয়ারে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ও বন্ধু আমার। আকাশের যত তারা চিরই নিমেষারা, বসে রয় রাত প্রভাতের পথের ধারে। তোমারই দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক পারাবারে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ও বন্ধু আমার। প্রভাতের পথিক সবে এলো কি কলরবে, গেল কি গান গে ওই সারে সারে। বুঝি বা ফুল ফুটেছে, সুর উঠেছে অরুণ বীণা তারে তারে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ও বন্ধু আমার। না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ও বন্ধু আমার। You know that the best way to prevent the spread of coronavirus is to wash your hands. Wash your hands.
Wash your hands! But why? It's because soap, regular soap, fancy honeysuckle soap, artisan peppermint soap, just any soap, absolutely annihilates viruses like the coronavirus. Here's how. This is what a virus, like coronavirus, looks like. It's a bit of material surrounded by a coating of proteins and fat. Viruses easily stick to places like your hands, but when you rinse your hands with just water, it rushes right over the virus. That's because that layer of fat makes the virus behave kind of like a drop of oil. You can see it happening in this demonstration. Oils are just liquid fats. What happens when you pour oil into water? It floats. It doesn't mix. But add soap, and suddenly that fatty oil dissolves into the water. That's because inside, soap has two-sided molecules. One end of the molecule is attracted to water, the other end to fat. So when the soap molecules come in contact with water and fat, these dual attractions literally pull the fat apart, surrounding the oil particles and dispersing them through the water. Let's go back to our coronavirus molecule with that layer of fat holding everything together. When it interacts with soap, bam, that fat gets pulled out by the soap. Soap literally pulls apart and demolishes these viruses. And then the water rinses the harmless leftover shards of virus down the drain. But, and you know where I'm going with this, it takes time for this effect to happen. 20 seconds to be specific. To show why, we ordered this lotion that mimics viruses and their fatty layers. It glows under a UV light. If you just rinse your hands under regular water, nothing comes off. If you wash with soap for just 5 seconds or 10 seconds, your hands are still covered. The virus is still there, able to get you and others sick. But 20 full seconds, now the soap is actually destroying the virus. Hand sanitizer works too because it's mostly alcohol, and alcohol works in a somewhat similar way to soap, breaking down that fatty layer. You need a high concentration of alcohol to make that work. The CDC recommends hand sanitizers with at least 60% alcohol. But even with 60% alcohol, the CDC recommends using soap if you can. If your hands are sweaty or dirty when you use the sanitizer, that can dilute it and diminish its effectiveness. As for soap, just any old soap works. You don't need soap marketed as antibacterial even. The FDA says skip it. There's no proof it's any more effective. Just be sure to wash your hands for 20 seconds. That's happy birthday twice. Happy birthday, dear. I guess me. Or the chorus to Lizzo's Truth Hurts. Straight to my face. Or Prince. Raspberry beret. Or Eminem. Go, go, only got. Or even Dolly. Jolene, Jolene, Jolene. Just as long as it's 20 seconds. And you're using the ultimate virus annihilator. Soap. Hello everyone, I am Uma Srinivasan. I am a teacher and associate professor in English at Victoria Institution College. But at the moment, I strongly believe that my chief identity is that I am an educated, responsible and conscientious citizen of India. Today, the world is going through an unprecedented nature of an alarming medical emergency. Each and every one of us have to do our tiny bit to help fight this global pandemic. The Ramayana tells us that even the small creatures like squirrels contributed in their own tiny capacity to Ramchandra's tall project. I can unfortunately hear some stray voices around me that the government and especially the media are overreacting and magnifying things. I bhabna mukh for providing me with this opportunity of expressing what, as a citizen of India, I think on this issue. Here,
I would like to take up the single agenda of addressing those people who are doing a great disservice by giving the wrong signal. They are not only not heeding themselves, but they are discouraging others from doing so. I would like to appeal to them not to keep their eyes and ears shut, not to let their common sense doze off. These are my reasons for saying these things. I am a 60-year-old woman. I have two things to point out. Firstly, in my 60 years of life, I have never seen such measures being imposed, nor have I heard people older than me claiming to have undergone similar experiences in the past. When were indeed nations, states, cities, districts, and hamlets shut out? Secondly, we are not the first to feel the brunt of the corona menace. First China, and now Italy, Spain, UK, USA, etc. are reeling under the corona trauma. The statistics coming from Italy is, to say the least, alarming. 600 to 700 persons dying each day. If we do not learn from these experiences, we are doomed indeed. What measures do we have to take? Nothing simpler. We only need to follow the government guidelines, such as washing our hands with soap frequently, moving out of our homes as less as we can possibly do, etc., etc. On the plus side, when did we ever spend so much time with our family members? Let us enjoy our home stay, relax, read books, listen to music, cook, watch movies at home, play indoor games such as carom, cards, etc. Meanwhile, those sectors where work from home is recommended can do so. In the educational sector, such as mine, we needn't stop teaching nor learning process. There are ample ways of conducting classes online, helping out students through email, WhatsApp, etc. For me, I have opted for Google Classroom mode, which are easily accessible to our students through their mobile phones. I provide them with Word, Excel files, PPTs, even recorded voice files, and they take interest with me promptly and express their doubts and queries, show their prepared answers, etc. So there has been least occasion to stall things and study continues. And last but not least, let us by all means pray for the safety and well-being of the people like doctors, nurses, health workers, the police people, civic workers, people at the banking sectors, other essential service sectors like those taking care of our regular provisions, food, medicines, etc., etc. Let us not forget for a while, if I keep myself safe, if you keep yourself safe, we keep everyone else safe too. Thank you. All news about corona is not bad news. How about some good news? 1. China has closed down its last coronavirus hospital. Not enough new cases to support them. 2. Doctors in India have been successful in treating coronavirus. Combination of drugs used, lopinavir, ritonavir, oseltamivir along with chloroquine. They are going to suggest same medicine, globally. 3. Researchers of the Erasmus Medical Center claim to have found an antibody against coronavirus. 4. A 103-year-old Chinese grandmother has made a full recovery from COVID-19 after being treated for 6 days in Wuhan, China. 5. Apple reopens all 42 China stores. 6. Cleveland Clinic developed a COVID-19 test that gives results in hours, not days. 7.
Good news from South Korea, where the number of new cases is declining. 8. Italy is hit hard, experts say, only because they have the oldest population in Europe. 9. Scientists in Israel likely to announce the development of a coronavirus vaccine. 10. In Kenya, no one has died of coronavirus infection. 11. 3 Maryland coronavirus patients fully recovered, able to return to everyday life. 12. A network of Canadian scientists are making excellent progress in COVID-19 research. 13. A San Diego biotech company is developing a COVID-19 vaccine in collaboration with Duke University and National University of Singapore. 14. Tulsa County's first positive COVID-19 case has recovered. This individual has had 2 negative tests, which is the indicator of recovery. 16. All 7 patients who were getting treated for coronavirus at Safdarjung Hospital in New Delhi have recovered. 16. Plasma from newly recovered patients from COVID-19 can treat others infected by COVID-19. So it's not all bad news.